यीशु वो काली हुई सुरती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नाल। जदों आपां देखांगे हौली हौली जदों बिल्कुल एक दिन आऊ कि उत्थों चिट्टा सफेद रंग दिसना, जदों सुरती सारी पवित्र हो गई। जत पहार तीरज सुनियार, जत पहारा अहिरन मत वेद हथियार, अहिरन मत पौखला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तिरता, कड़िए शब्द जिनका नदर हाँ जी जो थे ध्यान रखना थे पाओ पाओ जे अपनी ये जो सुरती है जड़ी इको चीज अपने कोल है ते सुरती दी कदी मौत नहीं हो सकती। इस चीज ने ही जाना है अपने नाल कि जे आपां हुण सुखी नहीं हाँ तो कदी भी सुखी नहीं हो सकते। ये सिर्फ ऐस जीवन दी कहानी नहीं, हमेशा हमेशा दी कहानी है। अपने को सिर्फ एक मौका मिलिया हुण इनू पवित्र करके सुखी होंदा। महाराज जी कहते पौखला कहते इन्ना डर लगना चाहिए कि मैनू इहो जिहा मौका मिलिया सी। हाँ जी पूरे जोर नाल ते गरम हाँ जी प्रेस करके चार्ज फेरियो पेट नू पूरे जोर नाल शब्द दी चोट मारनी अगन तपताओ। तो महाराज जी कहते इन्ना गर्मी उत्थे पैदा करनी कि अग वांगू हो जाए। तो फिर आपां देखांगे उत्थों रंग बदलदा, आपां नू महसूस हो रंग बदलदा। वी विल फील द कलर चेंजिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस as it becomes pure. बहुत बेसी पूरी तैयार होना। Please keep looking there and keep the word Vaheguru in the consciousness. जो थे ध्यान रखना, जे ध्यान नहीं टिकदा फिर भी उधर नू सुरती रखनी, हौली हौली टिकन लग जाना।
keep looking at surti vich har waqt shabd rakhne, shabd. See if you can see the color, like, is it dark or white or orange or red color or whatever. एक बार फिर करना पूरी ताकत में. Please remain focused and Shabad in the consciousness. Pokhla agan taptao, pokhla agan taptao, pokhla भांडा भाव जी महसूस करना उतों कुछ उठ रहा तानु. Please feel something is trying to rise upward. If not rising, then it's trying to rise up. वो मैली सुरती महाराज जी पवित्र करके ऊपर ले आंदे ते ऊपर हिरदे च महाराज जी कहंदे हिरदे नूं प्यार दा भांडा बना के ते इत्थे उस सुरती नूं पाउणा. We would feel, we would witness that the consciousness becomes purified and it rises up and comes to this point. Panda pao amrit tittar. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ. ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੌਣੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ. बहुत बीबे पूरी सीधी कमर सीधी रखनी.
जगह ते ध्यान रखना. Please keep the consciousness at that point. To see if you can feel the color. Keep looking downward and see if you can feel the color of the consciousness. ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਜੀ. ਪਾਉ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਪਾਉ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ. ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ. ਰਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਮਾਏ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ. That deep blind well was like a very thick night, dark night, and there were as profound was the darkness, as profound was the secrets of truth. जिन्ना हनेरा सी उन्ने ही वड्डे उत्थे भेद सी. ते रातां डूंघियां जेड़े खूह माए ते डूंघे राज वेखे उत्थे कोल हो के. इत्थों ही सारी सुरती पवित्र हुंदी. इत्थों ही दरिया, जिन्हों महाराज जी कहंदे तिन ही दरियावां से दोस्ती. जिस तरह दरिया पहाड़ां विचों उगदे, ये दरिया इत्थों तुर हेठां तो उग के, वो दरिया उपरों शुरू हो के हेठां नूं वगदे, ये दरिया हेठां तो शुरू हो के उपर नूं वगदा. इत्थों ही दरिया फुटदा, इत्थों ही जोत फुटदी. इत्थे बहुत डूंघे भेद हैं जी. रातां डूंघियां जेड़े खूह माए ते डूंघे राज वेखे उत्थे कोल हो के. रातां डूंघियां जेड़े ते डूंघे राज वेखे उत्थे. वाहिगुरु वाहिगुरु. एक
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जी 4 दिन हुए सरी कैनेडा तो एक फोन आया सी तो दस रहे सन कि उन्हां नूं हर वक्त मस्ती चढ़ी रहिंदी ते कुछ भी याद नहीं रहिंदा। जे पाठ करन लगदे हन जिस तरह जपजी साहब जी दा तो पहली लाइन ते रुक जांदे हन जां थोड़ा जिहा पाठ हो के खलो जांदे हन तो उन्हां नूं पता नहीं रहिंदा कि अगे किहड़ी पौड़ी तक पाठ कीता सी। ते जे अरदास करन लगदे हन ते 1-2 फिकरा अंदर आउंदा ते फिर कुछ भी याद नहीं आउंदा। तो वो कहंदे कि 9-10 घंटे मैं महाराज जी दे कमरे विच बैठी रहिंदी हाँ ते मैनूं कोई समय दा ना समय दा पता लगदा ना कुछ याद रहिंदा ते मेरा उत्थों उठण नूं जी नहीं करदा ते कुछ भी याद नहीं रहिंदा ना यही पता हुंदा कि टाइम की होया। ये बहुत ही प्यारी हालत है सुरती दी, इसनूं आपां समझना। About 4 days ago, I received a phone call from this person in Surrey, and the person was saying that she remains very deeply intoxicated all the time, and when she wants to do part and starts doing part, say Japji Sahib, and she does maybe few lines and then she forgets to what point the part has been done. And if she does start doing Sahaj part, the same thing happens again. And when she starts doing prayer to Lord, she may utter 1 or 2 sentences and then totally loses her conscience and does not remember anything, and no prayer gets done. And she said, I spend about 20 hours in the meditation room every day, and I don't want to come out of that room. But she was worried that her memory is lost. She cannot remember anything. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਿਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।
Let us please come to the heart area. पूरी तरह उत्थे बज के रहना। तो वो कह रहे सन कि मेरी बिल्कुल ही याददाश्त चली गई, कुछ भी याद नहीं रहता। जी ये स्टेट है सुने दी। याद किनू रहिंदा है? याद रहिंदा है अपने मन नू। कल की कीता सी, परसों की कीता सी, परसों की गलती हुई, कल की गलती हुई, कल नू की करना। ये सब कुछ अपने मन दा काम है। ये चीज़ बहुत डूंगी जी, इसनू समझना। क्योंकि मन ने बाहर रहना है और इन्हें दुनिया च वरतना है, ते याद रखदा है किदे नाल किहो जिहा व्यवहार, किदे नाल की। सो इहदे वास्ते जरूरी है याद रखना, केड़ा बंदा किस तरह दा, केड़ा किस तरह दा। ते जदों आपां अंदर आ जांदे हां, अपनी सुरती एकाग्र हो के उत्थे आ जाती जिथे अपना शरीर है, तो उत्थे रहिंदी है हर वक्त, उत्थे रहिंदी है हर वक्त। जिस तरह लेटर फ्रॉम a child of mine, and this letter is too from Surrey, Canada, and the writer says, ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, तो चिट्ठी एक सरी तो आई, ये भी सरी तो, ते उन्होंने लिखिया हुआ बहुत सारे जो उन्होंने नाल खेड हो रहे उन्होंने लिखिया सी कि महाराज जी सारे शरीर विच महसूस हुंदे सपाइन प्रकाश दी कंध वांगू है, ते अंदर आसमान हिलदा होया महसूस हुंदा है, अंदर आसमान हिलदा होया। जदों आपां मूल द्वारे ते ध्यान रखांगे तो बिल्कुल इस तरह लगू कि अंदर सारा हिलदा होया है। सो जदों आपां इत्थे आ जांदे हां ते अपना मन नहीं रहिंदा। जदों आपां अपने अंदर नू महसूस करदे हां, अपनी इस सुरती नू महसूस करदे हां, ते ये मन तो परां दा तजर्बा है, मन तो परां दा तजर्बा। मन नू कैलेंडर चाहिदा सी, कल की करना है, परसों की करना है, मन याद रखता है। हुण की होया है कि आपां मन तो परां चले गए, वो जिसनू महाराज जी कहंदे अकाल मूरत। अकाल, अकाल का मतलब हुंदा समय, समय तो परां जिथे समय का कुछ समा नहीं है, समय की कोई सोझी नहीं रहिंदी। समय उत्थे आपां हां, अपना असली आपा, अपना असली आपा, मन तो परां अपना असली आपा। अपना असली आपा जिहड़ा ਉਹਦੀ कदी मौत नहीं हो सकती। मौत का मतलब समय दे नाल है, काल का मतलब समा हुंदा। अपनी मौत जो आपां असली हाँ परमात्मा दी अंश, वो जिस पानी का बुलबुला बनया होया सी, वो पानी की मौत नहीं हो सकती। बुलबुला टुट जाएगा, वो पानी उत्थे रहना,
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਮਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਪਰਸੋਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋ ਮਤ ਬਦਲੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। I was saying that to remember, to have a calendar, that is the need, that is the field of the mind. Because mind has to remember, what did I do for somebody, what do I owe to somebody, what the other person owes to me, what I have to do tomorrow, what this person did to me, what that person did. This is all the territory of the mind, calendar. The person, she was afraid that her memory is lost. No. Our mind memorizes. The calendar is for our mind. And when through meditation our consciousness remains where we are and remains intoxicated,
then we have entered into the timeless sphere, the land of the Lord, if you will. And there is no time. Timeless. God is timeless. Means that the time has no validity for God. So the same way when we enter into that space, timeless space, then there is no calendar because there is no time. This would take some time to understand that what does this mean, there is no time. This can be experienced because when we go to sleep, and we may sleep for 5 hours, but we would have no sense that I slept for 5 hours. We would feel fresh, but we would have no sense that I slept for 5 hours. We would only know if we look at the watch that I slept for. Because we went in sleep, we also go beyond this mind, awakened mind. So, when we come here in the present and recognize that I am this consciousness which remains so blissful, so loving, and that is when we have entered into the space of no time, and no calendar has any meaning there, because we remain in the present. Then we are as God is. Then we are. There is no was or will. We always are, and hence no calendar or no memory can stay there. क्योंकि ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ so that which is truly we are, our true self, which that always remains, that is deathless. And because it is deathless, it dwells in the space of beyond time, and hence no calendar or no memory. We cannot remember anything because memory belongs to the mind, and we have gone beyond the mind. Means mind is where we are always having thoughts. We have gone beyond that memory. If anybody has any questions, please let me know. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ The person I was talking about the persons they're very loving souls. And this is the story of love. And love we receive through meditation. So Maharaj Ji says,
लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, नेचुरल आवाज होनी चाहिए, कुदरती आवाज। शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, शरदा लगी संग प्रीत में, खुल शरदा लगी संग प्रीत में, एक तिल रहन न जाए, एक तिल रहन न जाए, एक तिल रहन न जाए, एक दिल रहन न जाए, एक दिल रहन न जाए, एक दिल रहन न जाए। I am in love with my beloved. I cannot stay without him even for a moment. मेरा अपने प्रीतम नाल प्यार पै गया ते एक दिल अख चमकन जिन्ने समय जिन्ना भी मैं उहदे तो विछड़ के नहीं रह सकती। ज्यों ज्यों अपना प्यार पैंदा त्यों ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। Whomsoever gets to hear this, that I'm in ishq with my beloved, I cannot remain without him even for a moment. If it has been heard by us, it will pierce through our consciousness. Otherwise, we would sing, we would read, and just have some thoughts. And thoughts have no place in meditation. It is to feel. ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੰਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਆਸ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਬ ਰਹੇ,
नानक सहज सुभाए। मन तने अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए। मन तने अंतर रव रहे, नानक सहज सुभाए। परमात्मा मेरे अंदर भी ते मेरी सुरती विच भी, सुरती विच भी सहज सुभाए। कुछ करना नहीं पैंदा, हुण ध्यान किते लाउणा नहीं पैंदा। ध्यान ते लाउणा पैंदा सी क्योंकि ध्यान टुट जांदा सी, ते जदों ध्यान टुटे ही ना ते फिर लाउणा किस नूं? ध्यान लाउणा किन्ने हुण? Maharaji says that continuously I feel the divine within this body as well as in my consciousness. Without any effort. Now there is no need to focus. Why? Because there was a need to focus when I was not, when it was difficult to focus for me, and when my focus used to break again and again and again. Now I always remain here in the present. And now there's, so the dhyan, the meditation, the presence is always there. उन्होंने सहज सुभाए, अपने आप ही, अपने आप। हाँ जी, जदों आपां परमात्मा नूं महसूस करते हाँ जी, जिन्हां दा ध्यान मूल द्वारे ते लगदा जां दिल ते जिथे भी लगदा उत्थे लाउणा। Wheresoever it is easy for you to focus at the root point or at the heart area, please do that. The whole thing is to come in the present, to realize who we are. So it's love. Maharaji says, it's love, just love. Just love, love, love. When we come close to our body, and even if we are not fully hearing, but hearing somewhat what he says, then we would feel the transformation coming to us very swiftly, because something is being heard. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ let us, his utterances are so loving that they just kill us, provided they become heard by us. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰਾਂ ਭਰੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲਿਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, with all the love in our heart.
सारे प्यारा ना पढ़ना। आवो मिलो सहेलियो मेरे लाल जियो। Oh, my darling friends, oh, my most precious friends, Maharaj Ji calls us, my most precious friends. ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇਲਿਓ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਗ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। Anybody who gets to hear this, how can he remain unaffected? And then somewhere he says, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਜਨੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜਨੜਾ। ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਲਵਿੰਗ ਸਾਊਂਡ, ਮਾਈ ਬਿਲਵਡ, my most intimate beloved is standing beside me. Janiyada har janiyada, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। He, my beloved, the knower of my heart, not just Jani, Janiyada. Most beautiful sound, a sound full of so profound love. ਜਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ, ਜਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਾਨੀੜਾ, how beautiful। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। Whosoever gets to hear him, to hear his utterances, just utterances. We are not talking about hearing him within. We are talking about hearing him outside. Whosoever hears his so love-filled utterances cannot help but become
so deeply affected. Vedane चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आंदी वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आती वेदने चैन नहीं आंदा राती नींद नहीं आती वे तेरे बोलां च प्यार वेख अख भर आंदी When I feel your love in your utterances, I cannot help my insides, my eyes welled up with tears. वे तेरे बोलां च प्यार वेख अख भर आंदी वे तेरे बोलां च प्यार वेख अख भर आंदी वे तेरे बोलां च प्यार वेख अख भर आंदी वे तेरे बोलां च प्यार वेख अख भर आंदी वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलौंदी जत पहारा तीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पौख लागन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल महाराज जी कहते जो दिल है ये प्यारां दा पांडा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਆ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says through doing jat pahara meditation makes your consciousness pure and the pure consciousness has love and that love comes to your heart, comes to your heart. And visada dil wala panda, panda pao, o pyaran da panda. Maharaj ji kindi, tera dil da panda, pyaran da panda hai. He says, your vessel is vessel of love. Your heart is a vessel of love. ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਪਾਂਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਛਲਾਉਂਦੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ My heart becomes overflowing with love for you when I recognize your love for me. वे साडा तेज ने जाग के वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलाਉਂਦੀ वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलाਉਂਦੀ वे साडा
दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलांगी वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलांगी वे साडा दिल वाला पांडा प्रीत तेरी उछलांगी वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांदी दिलां नूं मुठियां भरदी तेरी प्रीत दिलां नूं मालिश करदी ते थके होए दिलां नूं ताज़ा करदी थके हुए दिल सस्ता होना थके हो ताज़े होना तेरा प्यार थके हुए दिलां ने मालिश करदा उन्हां नूं ताज़े बनाउंदा योर इश्क massages the hearts massages the heart and it makes the hearts restful, relaxed, untired, fresh. Breathe, it's breathe, ishq. वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांदी वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांदी वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांगी वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांगी वे मुठियां दिलां नूं परे थके दिल ससतांगी वे जदों गावां तेरे बोल वाता वर्ण महकांदी महाराज जी से हाँ जी When I sing your utterances so full of love, the whole atmosphere becomes full of that aura, full of aura of love. ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ। ਵੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵਾਤਾ ਵਰਨ ਮਹਿਕਾਉਂਦੀ, 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 ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ, ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਜਨੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ, ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਸਾਜਨੜਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ।
ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨੀੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਯਾਰੜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲਮਕਦੀ ਦਾ means that to utter something love-filled, dragging utterances. The utterances which are so full of love that while uttering a word, the word is dragged. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਅਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ a way of talk which is dragging, love-filled. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ. This way of your talking just kills us. So loving, so caring, so genuine. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਲਮਕਦੀ ਆ ਨਾ ਲਮਕਦੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ. ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ. ਵੇ ਤੇਰੀ ਲਮਕਦੀ ਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ. 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 ਵੇ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Now, for my young sons and daughters,
please let us know that if I should talk to you in Punjabi or in English. And in the meantime, if somebody could translate this into Punjabi and put it on the internet. Hanji. Bete, the secret of success is to do ordinary things extraordinary well. I repeat, the secret of success is to do ordinary, common things extraordinary well. I will tell you real story. The stories are all real which I am going to tell you. Just their names are changed and locations are changed. There was this business which used to sell direct to the public. And they wanted to hire another person. Many young people applied for the job. Finally, they narrowed down their choice to 3 people. Person A, B, C. And the manager gave the same task to all 3 of them, but not at the same time. At one person today, the other person tomorrow, the third person day after. And he said to the person A, he said, here is a box of soap, which is this soap is made of with most modern, on the basis of most modern research, which is very soft to the skin and very hard to bacteria. And Mr. Smith ordered this, and he lives at 212 Street, say 212 Street. Give any name to the street. So the person A goes to that address with that box of soap, and he finds out that there is no address with that number 212. There is 212 and half, but there is no 212. So he comes back and tells the manager. Next day the second person is sent with the same job. He goes there and calls the manager that, sir, there is no number 212. There is 212 and half. But this is a big factory. There are hundreds and hundreds of people. And I asked the girl at the desk, and she said, we have
about 10 Mr. Smiths here. The manager says, I told you that that's a house. Mr. Smith lives there. So the second person comes back too with the box of soap. The third day, the third person was sent. He goes to the place and somehow, he talked to the same girl and very pleasantly convinced her if she could talk to one or two Mr. Smiths and find out that who ordered this. She called one of Mr. Smiths, and that Mr. Smith says, oh, this name, Bernard Smith, this is a person who just moved a couple weeks ago. He's my neighbor, and he doesn't live at 212. He lives 2 blocks from here. He's my neighbor. So this young person got the new address, went to that address, rings the bell. Mr. Smith comes out, and this Mr. C says, Mr. Smith, here is your order of the soap. And Mr. Smith goes, I never ordered any soap. But this young man, Mr. C, was so genuinely nice, with nice manners, etiquettes, sound. And Mr. Smith started talking to him. And then Mr. Smith said, Mr. C started talking to him about the new soap, that how totally new, so different, and so he sold, even though Mr. Smith had not ordered any soap. And the manager of the company who were hiring, they knew it. They just deliberately did this. And this Mr. C sold the box of soap to Mr. Smith. And we can imagine which one of the 3 young people were hired. And then shortly after that, he was promoted to manager, and he retired as a vice president of that company. So bete, a successful person, the people, we become successful if we do not allow any obstacle stop us from our reaching the goal. If we do not accept failure, if we are so persistent, so patient, then definitely that would produce payoffs. In every field, people succeeded because they had something
special in them. Something special in them. Something extraordinary which not everybody had. It doesn't have to be very big, but something. If a person is to be promoted in an office, and what does the boss look for? He looks for some distinction in us, something in us which distinguishes us from others, something extraordinary. It could be extraordinary diligence. It could be extraordinary responsibility. It could be extraordinarily loving, beautiful person. It could be anything extraordinary. Small things done, ordinary things done extraordinarily well. This is the secret. George Bush, not George, this younger George Bush's father, George Bush, I think his name was George W. Bush. After President Clinton, after President Reagan, George Bush became the President of America. And he wrote his biography, in which he stated that I was in the army, just an ordinary soldier, and my boss detected something extraordinary in me, and I was promoted. Again, the next boss saw something in me. And then, as that extraordinary thing would carry you, eventually, one day, like when he was an officer in the army, he was sent to the White House for something. He went to the White House and he dreamt, I want to be the president. I want to work out of here. That dream. Because he had something extraordinary in him. It could not have been very big because we all know George W. Bush was but he had something extraordinary. So please, you all of my sons and daughters, become more aware about the self and recognize what talent I really have on which I should build. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਰੜੇ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ
ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ